Anthony, so the 62 lady menopause already, having a pain all over the breast. So it's been going on for 1 week. Okay, lanjut Hesti. Okay, so as I mentioned earlier, pain is not a dangerous sign. Okay, but at the age of 62, if you've never had a mammogram or ultrasound, then I strongly recommend that you go for both. Okay, pain is usually not a sign of cancer, not a sign of cancer. But I'm not saying that, you know, there is no cancer, because you need to get the scans done, because as I mentioned before, early cancer has got no sign. Okay, so Doc, what's the cause of the pain? It's usually because of hormonal changes in the body. So I know that it's postmenopausal as well. So in the female, or anybody actually, the ovaries are the main factories for female hormones, okay? But besides the ovaries, small amounts of female hormones are actually produced by other organs as well. For example, the thyroid glands, the adrenal glands, etc. Small amounts are produced. And these small amounts, even though it's in very minute quantities, is enough to cause this pain. Oke, jadi ini menjawab pertanyaan tadi, Dr. Anthony menjawab bahwa sebenarnya memang sakit di dalam payudara seorang wanita itu tidak menunjukkan bahwa seorang wanita tersebut mengalami kanker atau permasalahan pada payudara. Tetapi memang sebaiknya kalau kita merasakan ada yang tidak beres dengan payudara kita memeriksakan ke dokter atau melakukan scan. Tapi memang sekali lagi digarisbawahi bahwa sakit itu tidak menandakan bahwa kita adalah kena kanker. Ya, terus tanyakan sebabnya apa? Sebab yang pertama adalah itu karena perubahan hormonal kita ketika kita menopause. Ya, kebanyakan dari hormon kita memang diproduksi di ovari, sel indung telur, tetapi banyak juga yang diproduksi tempat-tempat lain, seperti di tiroid, seperti mungkin di kelenjar-kelenjar getah bening mungkin. Nah, ketika itu ada hormonal changes, itu bisa membuat sakit di payudara kita. Gitu. Okay, so this 44 years old lady detecting there is a small blood in the bra. So he asking, and after that she was diagnosed with stage 2 breast cancer. So she's asking you how come like suddenly becoming stage 2 and she felt nothing. Okay, so she felt a lump in the breast, is it? Did you say that? No, she found a blood, small blood, just little blood on the bra. Ah, okay. So as I mentioned before, early breast cancer, so stage 2 breast cancer means the cancer is slightly larger than 2 centimeters. So in a lady who is well endowed, that means the breast is quite big. Sometimes if the cancer is deep inside, you cannot feel anything. Okay, that's what I've been trying to tell everyone. Breast cancer in the early stages does not have any symptom. In fact, even in stage 3 or even stage 4 sometimes of breast cancer, there is no symptom. You don't feel any pain. You might feel a very big lump in the breast, but even when you press on the lump, and this lump can be the size of an orange, okay, that kind of size. You press on the lump, there is no pain. Okay, so breast cancer can be a very quiet type of disease, does not cause pain. Hence, the only way you can find it is by going for your scans. And you should start by going at the age of 40. And that's because that's the time when breast cancer starts, the rate of breast cancer starts to go up. Oke, jadi ini ada pertanyaan dari seorang wanita 44 tahun yang merasakan ada sedikit darah di bra ketika pagi-pagi hari. Dan ketika dicek sudah mengalami kanker payudara dengan stadium 2. Pertanyaannya kenapa ini bisa terjadi? Nah, dijelaskan oleh Dr. Anthony bahwa seperti dijelaskan bahwa breast cancer ini adalah sebuah penyakit yang tenang, yang tidak kelihatan sebab-sebabnya. Dan di stadium awal dari kanker ini sama sekali tidak bisa dideteksi. Dan tadi diberitahu bahwa stadiumnya 2. Itu artinya adalah tumor ini ukurannya kurang lebih baru 2 cm atau lebih besar dikit dari 2 cm. Buat ibu-ibu yang seorang wanita yang payudara dengan ukuran yang lebih besar, itu biasanya ukuran 2 cm ini dideteksinya lebih susah lagi. Gitu. Jadi tidak mudah untuk mendeteksi benjolan di dalam payudara, apalagi kalau lokasinya di dalam.
ada di dalam. Jadi itu lebih susah lagi. Makanya sebaiknya kalau memang Dr. Anthony juga menyebutkan bahwa even ke stadium 3 atau bahkan stadium 4 sekalipun, kadang-kadang masih susah untuk deteksi. Jadi kadang-kadang ketika kita mendeteksi penyakit tersebut sudah di stadium akhir atau stadium 3 atau stadium 4. Jadi memang sebaiknya kalau kita, seperti Dr. Anthony bilang, kalau kita tuh berumur 40 tahun, sebaiknya kita melakukan cek. Jadi dengan cara aja dengan kita scan dengan ultrasound atau dengan scan yang lain. Setidaknya kita tahu bahwa kita tuh checkpoint pertama sudah bersih. Jadi memang penyakit ini memang sangat susah untuk deteksi, tapi ya sebaiknya untuk deteksi secara awal, setidaknya pada waktu umur 40 tahun. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, Dok, so there's a question about immunotherapy. So how good is the best immunotherapy to treat breast cancer, and what's the side effect? Okay, this is a question that needs a lot of time to answer. Okay, but I'll slowly go through things. Okay, so besides surgery, I mentioned about chemotherapy. Okay, that's the traditional type of medications we used to give, and there is something known as targeted therapy, which is sort of like immunotherapy, and the most commonly known one is called Herceptin, which is for a particular type of breast cancer that has got this thing called a HER2 receptor. So a special type of breast cancer, you can go for immunotherapy. Okay, a type of immunotherapy called Herceptin. It's more called targeted therapy because now this particular medication doesn't just kill all sorts of cells, it only goes to cells which has this HER2 receptor. So it's a very targeted type drug that only goes to one particular area. Hence, the amount of side effects is a lot less compared to the traditional type of chemotherapy. However, we know that this medication, this Herceptin, only works when you get the conventional chemotherapy as well. In other words, you get, for certain people who have got a special type of breast cancer, you have the normal chemotherapy and Herceptin. So you cannot just have Herceptin alone. You need to have the normal chemotherapy and Herceptin. Okay. Now this is targeted therapy. There's a new class of medications coming up now called immunotherapy. Okay. So I'm not sure whether this question is about targeted therapy or about immunotherapy. For most types of breast cancer, immunotherapy is still in its very early stage of investigation. So it's not approved for general use. And what immunotherapy does, so most of this chemotherapy and all this kind of drugs, it's medication that goes to kill the cancer cells. Immunotherapy actually works by boosting your own anti-cancer cells. So everyone has got cells that kills, has got a immune system that kills cancer cells. So this immunotherapy goes to boost that immune system so that your own immune system goes and kills the cancer cells. Okay, so it's very different from the original old form of chemotherapy drugs, which actually goes and kills cancer cells itself, right? So this is still, so immunotherapy is still in its investigation stages. It's still in the clinical trial stages, so not for general use as yet. Oke, jadi saya coba rangkum ya, ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah apakah imunoterapi itu bermanfaat untuk mengobati kanker payudara dan efek sampingnya apa? Dr. Anthony Tang menjelaskan bahwa seperti tadi dijelaskan untuk mengobati sebuah kanker payudara ada beberapa cara, yaitu dengan radioterapi, targeted radioterapi, dan juga kemoterapi yang disebut dijelaskan. Kemoterapi itu adalah menggunakan obat-obat kemo untuk menyerang sel-sel kanker. Ada jenis kedua itu adalah targeted kemoterapi, itu seperti imunoterapi. Jadi itu targeted itu memakai obat-obatan tertentu yang hanya membunuh sel kankernya saja. Jadi tidak semua selnya dibunuh, tapi hanya sel kanker saja. Yang dibunuh adalah jenis type 2 Herceptin, sorry, ya, the name is namanya Herceptin. Jadi tapi targeted kemo ini atau imuno ini adalah sebuah langkah untuk melengkapi saja ketika pasien itu sedang mengalami kemoterapi, dan ini dilengkapi dengan targeted kemoterapi. Tujuannya adalah untuk mengenhance supaya pengobatannya lebih maksimal. Jadi tidak mungkin dilakukan targeted imunoterapi ini aja. Ini memang hanya sebagai pelengkap dari kemoterapi. Kalau pertanyaannya itu,
Jawabannya adalah karena ini yang diserang hanya sel-sel tertentu saja, jadi efek sampingnya sangat rendah sekali dibandingkan kemoterapi biasa. Ya, jadi memang karena yang diserang hanya sel-sel yang mengandung kanker itu saja, jadi ya efek sampingnya sangat rendah. Tapi kalau yang ditanyakan tentang imunoterapi yang jenisnya beda seperti ini, tadi Dokter menjelaskan imunoterapi adalah sebuah cara di mana kita mengembangkan imunitas tubuh kita mempunyai sel-sel yang untuk melawan kanker, di mana sel ini kita beli booster untuk membunuh sel kanker. Pada saat ini untuk imunoterapi untuk kanker payudara masih dalam proses klinikal, jadi masih dalam proses penelitian. Jadi belum ada pembuktian bahwa ini benar-benar berfungsi secara baik. Jadi memang ini belum dipakai secara umum untuk pengobatan. Jadi saat ini mungkin Bapak Ibu kalau menanyakan yang itu, ya berarti memang belum terjawab secara jelas karena masih dalam clinical trial. Seperti itu. Oke, terima kasih. Next question. Question, breast cancer can be cured using a stem cell. How is the rate of the patient getting cured? Okay, so currently stem cells is useful for blood type cancers like leukemia and lymphoma, yeah, but not for solid organ type cancers like breast cancer. So it does show that it may have a role in it, but it's once again in clinical trials, it's not used in general practice right now. Okay. So far for solid tumor cancers like breast cancer, there's no role. Oke, jadi ini ada pertanyaan yang cukup luar biasa ya. Jadi ada pertanyaan apakah prosedur stem cell itu dapat mengobati kanker payudara. Dijelaskan oleh Dr. Anthony bahwa stem cell ini sangat bermanfaat sekali untuk non-solid tumor atau kanker yang berhubungan dengan darah atau bentuknya tidak padat, seperti mungkin limfoma, leukemia, mungkin multiple myeloma. Tapi kalau untuk kanker-kanker yang jenisnya padat, saat ini stem cell belum terbukti untuk kemampuannya, karena kan kanker payudara itu termasuk bentuknya solid, di solid tumor, berbeda dengan non-solid tumor. Jadi sebaiknya ini memang stem cell ini masih dalam proses klinikal. Jadi dalam proses percobaan dan penelitian, jadi belum bisa dibuktikan apakah efektif ataukah tidak. Oke, there's a question if a daughter can inherit the breast cancer from the mom. Okay, so the answer is yes, but most of the time, okay, so this has got to do with genetics, yeah. Okay, so if you have let's say a grandmother who had breast cancer when she was 70 years old, and that's it, nobody else in the family has got breast cancer, there's very unlikely that there's any cancer gene going on. If there is a cancer gene in the family, usually 3 or more close family members will get breast cancer, and one of them will usually have it early, like in their 30s or something like that. Okay? Most breast cancers, 85% of breast cancers, are not genetically linked. They are just a disease of old age. So there's no genetic disease going on there. Okay, so for genetic breast cancer, I mean, one of the famous cases that everyone knows about is Angelina Jolie. So I'll use her as an example. Okay, her mom and auntie had breast cancer when they were in their 30s. And she had another 2 aunties who had breast cancer as well. So there were at least 4 people in the family, 2 of whom had breast cancer very, very young. Then there is a potential that there is a gene in the family, and hence you can nowadays be tested for this particular gene. But if you don't have a strong family history like that, then there's no need to test. Oke, jadi ini ada pertanyaan yang sangat luar biasa. Saya juga baru tahu hari ini ya. Thank you, Dokter Tang. Saya juga belajar. Luar biasa sekali. Jadi ada pertanyaan bahwa apakah kanker payudara itu menurun ke anaknya? Ya, dijawab. Sungguh saya baru tahu juga. Jadi jawabannya seperti ini. Jawabannya ya. Ya, jadi penyakit kanker payudara itu bisa menurun ke turunan ke bawahnya. Akan tetapi, ya ini akan tetapi luar biasa sekali. Suatu ilustrasinya seorang wanita berumur 70 tahun. Yang menderita kanker payudara, dan hanya dia saja yang menderita kanker payudara. Berarti apa? Berarti kanker di dalam keluarga dia itu tidak ada genetik untuk terjadinya kanker payudara ini. Jadi para wanita di keluarga itu tidak perlu takut, karena hanya seorang tersebut saja terlokalisasi kepada seorang wanita 70 tahun. Tetapi kalau di keluarga kita ada 3 orang misalnya, 3 orang itu mempunyai kanker payudara.
dan mungkin mereka mengalaminya ketika mereka usianya muda, usia 30-an, seperti Angelina Jolie yang Dokter Tang jelaskan. Angelina Jolie itu mempunyai seorang bibi, ibunya, dan seorang saudara jauh. 4 orang, itu empat-empatnya semua menderita kanker payudara, dan 2 diantaranya mengalaminya pada umur 30 tahun. Nah, yang orang seperti Angelina Jolie harus khawatir, harus segera sadar bahwa dia dan keluarga dia itu mempunyai genetik untuk bisa mempunyai sakit kanker payudara ini. Makanya disebutkan bahwa 85% kalau kita dalam suatu keluarga ada genetik ini, kita akan terkena. Jadi sebaiknya kalau memang seperti itu, kita melakukan tes lebih awal. Oke. Doc, so there's a patient, I think young patient, she detecting half centimeter of breast lump. Okay, so she is asking, is this how to differentiate if this lump is dangerous or this lump is not dangerous? Okay, and next question, how she know if this is a breast lump or is it a breast cyst? Okay. So is lump and cyst, what's the difference? Okay. So, cyst is a collection of fluid. In other words, if we took this cyst out and you pressed it, okay, the fluid will come out and there's nothing left. Okay, so a cyst is a bubble of fluid. It is not dangerous. Okay, a lump or a nodule is something solid. So if we took it out and I gave it to someone, it will feel rubbery. There is texture to it. It's not liquid, you know, it doesn't collapse. There is texture to it, okay? Now, when we do ultrasounds, there are many features which we look at to decide whether this lump is dangerous or not, okay? So if it fulfills all these criteria, then we'll say that this is not dangerous and we don't need to do anything. But if there's any uncertainty, any potential that this could be something dangerous, then the only way to be 100% sure as to what this lump is to do a biopsy. And I showed a slide earlier about the forms of biopsy that we have. And nowadays, we can do all these biopsies by using a needle, which can then take a sample out to test what this lump is. Also, it is common, if we did an ultrasound, I would say 99% of women will have at least one tiny breast lump. It is very common. Okay, so when there is a lump, small lump like this, 5 millimeters in the breast, this is a common finding. So do not be worried. Okay, you're not alone. Everyone else, almost all the other women will have at least a small lump as well. Okay, but based on this ultrasound criteria, which I mentioned, then the doctor will decide whether any action needs to be taken. Oke, jadi saya coba rangkum. Ada pertanyaan, ada seorang pasien muda yang mendeteksi adanya benjolan sebesar setengah senti kurang lebih di payudaranya. Dan yang ditanyakan adalah bagaimana cara tahu bahwa benjolan ini berbahaya atau tidak. Dan juga ditanyakan bedanya apa sih antara kista payudara dan benjolan, jadi cyst atau lump, apa bedanya ini. Nah, Dokter Anthony menjelaskan bahwa perbedaan yang signifikan adalah itu jenisnya beda. Kalau sebut kista itu adalah kumpulan dari air. Ya, jadi kalau Dokter Anthony mengambil kista itu dan diberikan pada seseorang, dan seorang itu mencet kistanya, airnya keluar semua, sudah selesai. Nggak ada apa-apa yang tersisa. Tapi kalau itu adalah sebuah benjolan atau lump, ketika itu dikeluarkan,
dikasihkan sama seseorang, dipegang, itu seperti rasanya karet. Membal-membal seperti itu, ada sesuatu di situ. Itu breast lump. Jadi bedanya kista sama lump itu seperti itu. Ini ada sesuatu yang solid, ada isinya, seperti karet. Nah, tanya bagaimana kita tahu apakah lump itu berbahaya atau tidak. Posisi pasti ya apa-apa. Nah, kalau LAM ini ada beberapa kriteria yang memang dokter itu setelah kita mendeteksi akan memutuskan apa yang harus dilakukan, apakah dengan scan, apakah dengan hal yang lain. Tapi memang yang terbaik untuk mengetahui apakah ini ganas atau tidak adalah dengan biopsi. Jadi ada beberapa cara dari Dokter Anthony yang share 3 cara untuk biopsi. Sekarang hanya pakai sebuah jarum yang kecil sekali, hanya ambil sampel saja cukup, sudah tahu itu berbahaya atau tidak. Nah, Dokter Anthony juga menjelaskan kalau tidak berbahaya mungkin kriterianya hanya dengan scan saja cukup. Dan seorang wanita tidak perlu khawatir ya kalau di scan dan hasil scan-nya itu ada breast lump, benjolan. Apalagi kalau ukurannya cuma 55 mm. Nah, Dokter Anthony bilang 99% wanita kalau di scan pasti ada lump, breast lump ya, atau benjolan di payudara. Ini saya juga baru tahu. Ya, jadi ukurannya kalau kecil itu tidak perlu khawatir dan tidak perlu dikhawatirkan karena kita tidak sendiri, semua orang itu ada dan itu tidak berbahaya. Tapi kalau itu tumbuh, kemudian hari kita cek ada pertumbuhan, ya nanti mungkin kita cek lebih lanjut seperti itu. Okay. Anyway, that question basically is true. Okay, basically, if you do have a lot of children and you breastfeed all your children, it does decrease your risk of breast cancer. Okay, it drops it a little bit, but it is not a magic shield. It doesn't mean if you have 10 children and you breastfeed all of them, you will never have breast cancer. No, it doesn't work that way. Okay? Doesn't work that way. Also, even though let's say you've got 3-4 children and you breastfed them, the same guidelines apply to you. From the age of 40, you start doing the mammograms. Okay? It doesn't mean you have many kids, you breastfeed, you know, the risk drops so low that you don't need to do any mammograms. No. You still need to do the mammograms from the age of 40, okay? But overall, okay, your risk drops a little bit. Oke, jadi saya simpulkan, ini ada pertanyaan apakah resiko dari kanker payudara itu lebih tinggi buat wanita yang tidak pernah mempunyai anak dan tidak pernah menyusui anaknya. Dijawab dari Anthony Tang, sebenarnya kalau wanita itu mempunyai anak dan menyusui anaknya memang betul resikonya akan lebih rendah ya dibanding wanita yang tidak mempunyai anak dan tidak pernah menyusui anaknya. Tetapi itu bukan hal magic ya, sesuatu seperti yang luar biasa. Begitu kita punya anak 10, kita susui semua anak kita 1 sampai 10, kita pasti tidak kena kanker payudara. Tidak. Aturannya tetap sama ketika kita mempunyai anak untuk